it takes a lot of hard work. It takes a lot of sleepless nights. You know the way watu wanasemanga success is sweaty, bloody, you know, and messy, but eventually it becomes fruity. Until tufike hapa, it has been a long journey. Many more Kenyan talents wanaweza kufanya hizi vitu. Hata hizi movies ziende mpaka Netflix, ziende wapi, na you know what sisi tuweze kusupport ili people to be able, you know, some other places like in Europe and US, movie like this make a lot of money, and we need to support people so that waweze. Movie industry is one of the biggest industry in the US. You know, Hollywood, Nigeria, it's very big. Kenyans, why can't we support our own ili tuweze kuwatch our own content? You know the way nyinyi mnafanya yenu, wengine sasa wengine wameweza kufanya hata movie, support our own people so that tuweze that content ili tuweze kuwatch whatever we relate with. It's very important. All right, maybe lastly a message to inspire a young creative. Next year silale afanye kitu kama Terence amefanya, na maybe afanye kitu kubwa kushinda Terence. Young creatives, it takes a lot of hard work to be where Terence is. It takes a lot of sleepless nights. You know the way watu wanasemanga success is sweaty, bloody, you know, and messy, but eventually it becomes fruity. And even, you know, that Mary Chebi has been able to support Terence. It cannot happen akiwa peke yake. Vile ameweza kumsupport mpaka afike hapo. You know, I've been there. They are my good friends, so we meet. Na naona vile they are talking about it. Vile wanafikiria until tufike hapa. It has been a long journey, But the creatives, the creatives, young creatives, you can start small. Toa kitu yako kidogo, we will watch it. Endelea, after that usilale, toa ingine, and know who to relate with. You know, those are the things that you need learn from the people who are there. I'm sure kuna watu wengi sana who can be able to mentor you. You know, wakina Terence na wengine like that, ule wako kwa game. Uweze kufanya hivyo na tuweze watch. Na hata sponsors, there are many corporates and many people who can be able to sponsor these things. Like hata Bonfire Adventures, maybe if you have something, tuambie tuone kama it is worthy na tuweza kuisponsor. Tuanze hapo. We can be able to support that. Even I'm sure there are many avenues you can be able to get sponsorship through, and tuko hapo na tuweze kuendelea mbele. All right, you can son, let me allow you to leave because I understand you have a busy schedule. God bless you. See you next year. Happy New Year. Happy Merry Christmas. Asante sana. Happy New Year to you too. Na sijui Merry Christmas na tuweze kuonana. So watu enjoy this Christmas and we all take care. Amen. Yes. Asante sana. God bless. Okay. Thank you so much. Ngeda na mic. Mazee, asante sana. Idea ilikuwa nipige reel. Sasa unajua uligeuza hivi mix. Nilikuwa nimekuwa hivi nimeanza. Nikashindwa nianze ama nikate. Sawa. Idea ilikuwa tu reel. Nikageuza tena. Sawa. But sawa, ile shida. Unapiga zote reel. Reel tu. Wacha nikuletee stand. Because ile stand yangu hata ushike. Tuna move ndio tunataka kupoa nini? Because unaona no, si tripod, ile stand ya kushika hivi. Ama sawa. Kama ni reel. Idea ilikuwa ni nakia mtu ananiambia mbona kwa mimi sihitaji kushika, mimi namuuliza. Sawa. Unaona nilikata hata yangu.